Everybody wants peace, except Israel. Israel is pushing for war with Iran. I have no sympathy for Israel's policies at all. As an American Jew, I find them disgusting because they have prevented peace. The so-called neocons, who are also the so-called Zionist part of the U.S. government, produced a document that called for 7 wars in the Middle East in 5 years after 2001. And those 7 wars were to take out Israel's enemies. And those 7 wars were Lebanon, Syria, Iraq, Somalia, Libya, Sudan, and Iran. And there have been 6 of those wars fought on Israel's behalf. To the Hamas attacks on October 7th. Let's also remember that there were 2 instances in which Israeli officials came across intelligence indicating that Hamas was planning that terror attack. And more importantly, the second piece of intel they received made it clear that they intended on kidnapping hundreds of hostages. But they didn't act on that. The Israeli government, notoriously paranoid about everything, didn't act on that intelligence. Interesting. And then now you have Israeli soldiers testifying, okay? And you can look up these videos. They're testifying, they're showing their identity, they're doing it publicly. Testifying that they were told to stand down on the morning of October 7th. Why? Why were they told to stand down? Why isn't that being addressed in the American media? I mean, to the credit of Israeli publications and Israeli media, they're covering it. But here on to the Gefängnis der Welt. Und ich finde Michael Lüthers ein sehr kluger, gut informierter Beobachter, hat auch viel zum Nahen Osten eben geschrieben und kennt die Region aus erster Hand. Und okay, nehmen wir den Begriff Freiluftgefängnis. Dann bricht die Hamas aus einem Freiluftgefängnis aus. Jetzt, wenn du dir das mal konkret vorstellst, dann musst du dir so vorstellen, natürlich kann ein aus einem Gefängnis ausbrechen, aber außerhalb vom Gefängnis steht die israelische Armee und wenn dann ausbricht, wird einfach erschossen. Jetzt 6:30 Uhr ist der Ausbruch. Ich hätte erwartet, dass 6:40 Uhr, ja, nach 10 Minuten nach dem Ausbruch, die ersten Hamas-Terroristen erschossen werden von israelischem Militär. Aber das ist nicht passiert. Es ist auch nicht 7 Uhr, es ist auch nicht 8 Uhr, es ist auch nicht 9 Uhr, sondern es sind eigentlich 5 Stunden. Ja. Von 6:30 Uhr ab plus 5 Stunden, bis die erste Gegenwehr kommt. Und jetzt muss ich sagen, die Hamas bewegt sich mit Pickups. Die Hamas hat keine Panzer, das ist wichtig zu verstehen. Die israelische Armee hat Panzer, die Hamas hat Pickups. Die Hamas hat vielleicht Gleitschirmflieger und so. Die Hamas hat aber keinen Helikopter, die Hamas hat auch kein Flugzeug irgendwie. Luftaufklärung haben sie nicht. Nee, die haben das alles nicht. Die haben auch keine U-Boote und die haben keine Schiffe. Also die sind militärisch sehr schlecht ausgerüstet. Und die israelische Armee hat natürlich Kampfflugzeuge. Die israelische Armee hat natürlich Kampfhelikopter. Und jetzt gibt es natürlich eine große Diskussion im Internet unter Leuten, die etwas von Militärgeschichte verstehen. Und die Diskussion läuft etwa so, dass dann einer schreibt, ja, aber warum? Also ein israelischer Helikopter hat ja eigentlich 10 Minuten, bis der in der Luft ist. Die Leute denken, na, die israelischen Helikopter, die müssen irgendwie noch, ich weiß noch nicht, zuerst aufgetankt werden und dann müssen die Leute geweckt werden. Ja, unter 3 Stunden geht da wohl nichts. Überhaupt, das ist nicht so. Das ist alles so aufgebaut, dass die schnell reagieren können. Ich finde, 10 Minuten ist eine realistische Zeit. Und dann ist ja die Hamas nicht nur raus und hat 1400 Israelis umgebracht, dann haben die richtig niedergemetzelt, auch sehr, sehr gewalttätig, sondern die sind noch mit 200 Geiseln aus diesen zum Teil 5 Kilometer entfernten Orten zurück in den Gazastreifen gefahren, mit dem Pickup wieder. Und dann denkt man sich einfach als Militärhistoriker, denkt man sich, ja, Moment, also wenn da ein Helikopter aufsteigt, dann fährst du auf jeden Fall nicht mehr 5 Kilometer zurück. Und es ist irgendwie ganz komisch, dass das überhaupt gelungen ist, dann noch Geiseln zurückzufahren in den Gazastreifen. Und jetzt ist es noch zu früh, meiner Meinung nach, Herr Ivan, um hier wirklich zu sagen, was passiert ist. Aber wer sich das anschaut, ist zumindest erinnert, ich formuliere es so, an Pearl Harbor.
I think Bibi is completely evil and completely destructive. And he's hurting the United States and he's destroying his own country, and I think he imperils the world. Okay, so I think that clearly they're gonna try and blow up Al-Aqsa Mosque. I believe that, on the Temple Mount to build a third temple, and then you've got global war. So like, he's a threat. But am I madder at him or Lindsey Graham? It's not even close. I was going to mention... Bibi Netanyahu is a foreigner, and he's trying to do what he thinks he should do for himself and his country. I get that. What's Lindsey Graham's excuse? What's Ted Cruz's excuse? Ted Cruz says right into the camera, I was elected, my main goal was to help Israel. I came into Congress with the stated intention of being the leading defender of Israel in the United States Senate. Right. And I've worked every day to do that. Really? When Ted How Cruz come you was get elected on a platform So in which you say publicly, my main goal is to help another country? This is deranged. Where's our self-respect? I don't want to even think about it. I'm not interested. I'm very interested in how American leaders could betray their own country. That enrages me. I think Ben-Gvir and Smotrich, the two racist messianic guys, that seems to be to have a very strong leverage on Bibi. Are they dangerous? Sure, they're dangerous. How powerful are Ben-Gvir and Smotrich, and what do you think of them? I see them as terrorists and as Jewish messianics. Are you calling the Minister for National Security and the Minister for Finance in Israel, are you calling them terrorists? Of course, they are. We are told that the idea of doing everything to avoid civilian casualties is a blunt lie. Straight lie. It's a hard statement to say about my own army, but it's truth. There is no word in Hebrew for accountability. It was not needed in our culture. Benjamin is boasting that he can bring the US along with whatever he does. Especially today with America. I know what America is. America is something that can be easily pushed to the right direction. Wow, America can be easily pushed. Even if that is true, it's insulting to hear out loud. And to be fair, Bibi has had a lot of success in pushing America. If you take out Saddam, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Obviously, we'd like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Iraq, Iran, and Libya. Today, I authorize the armed forces of the United States to begin a limited military action in Libya. He's running around the Middle East, his region, and his own country, and telling people point blank, just stating it, I control the United States, I control Donald Trump. I'm an American. You can't treat, it's too humiliating. I can't handle that. And I shouldn't have to put up with that.